tẹ́mọ̀ sí Citizen Y ọmọ yín àbúrò yẹn ẹ̀gbọ́n yín gbogbo wa làkì ẹ káalẹ́ gbogbo ọmọ Kaaro Ojiire ẹ jẹ́ kú ìròyìn ayọ̀ náà ẹ jẹ́ ká ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan ẹ má bínú mò ń ṣe àwọn kankan ni now so lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí YouTube ẹ bá máa pè ètò yìí ẹ káalẹ́ o ẹ káalẹ́ gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí Facebook náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá máa pè ètò yìí a ní àlejò pàtàkì tí wọ́n máa gbé wọlé ní àìpẹ́ yìí ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe kinní kan mo kàn máa ṣe báyìí so a nílò àlejò pàtàkì kan tá máa kọ́kọ́ gbé wọlé so àlejò pàtàkì kan máa wọlé láìpẹ́ yìí so a kàn fẹ́ sáré ṣe n ta máa ṣe níbẹ̀rẹ̀ orin wa ìbẹ̀rẹ̀ ètò wa so a kí gbogbo wa ẹ káalẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ẹ wọlé ẹ bá máa pé ètò yìí bá bá ṣe ń wọlé ó ní àwọn kọ̀ọ̀kan tá a máa ṣe so ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yẹn náà ẹ ṣeun so. ẹrú ò lè ṣe ọba ò lè ṣe bí ẹrú. ẹrú ò lè ṣe ọba ò lè ṣe bí ẹrú. ọmọ Odùduwà Iléyá Iléyá o. aláṣọ nílé àwọn wàkísà ọmọ ẹlẹ́ran wọ́n jẹ gúngún ọmọ Odùduwà Iléyá. àwa ló la àṣà àwa ló ní iṣẹ́ àwa ló ní ìmọ̀ àwa ló lóye àṣẹ̀dá ló dá wa bẹ́ẹ̀ àdẹ̀dá ló ṣe wá bẹ́ẹ̀. àsíá rẹ̀ sókè kó mi àfẹ́lẹ́lẹ́ ọmọ Odùduwà Iléyá. So fún mi ìṣẹ́jú kan ok ẹ̀mí ẹ bá gbóná náà máa wọlé ok ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí n wá gbé ok ẹ jẹ́ kí a kọ orin ìbílẹ̀ ẹ ṣeun. ẹ bá gbére o. iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá orílẹ̀ ìlú wa kàgbéga fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ní pé bá ti bẹ̀rù lábọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká yọ̀lá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọwọ́ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. tó ẹ kálẹ́ gbogbo ọmọ Kaaro Ojiire ẹ kálẹ́ bí báwo ni ara wa ṣe rí lẹ́yìn ìròyìn ayọ̀ tí a ti gbọ́ yìí ní orí ètò lẹ́yìn a ní àwọn bàbá wa
a máa gbé wọn wọlé láìpẹ́ yìí àwọn bàbá wa bàbá Àjàlá wọ́n mọ̀ ń pa ọ̀rọ̀ ìjàngbara wa láti bẹ̀rẹ̀ ìtàn yẹn wọ́n á tú gbogbo ìpalẹ̀ fún wa láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa ṣàlàyé àwọn kankan fún wa tí ó ṣeé ṣe kí àwa kan ká má mọ̀ ń pa ẹ̀ àwọn ọ̀nà táwọn máa fi gbé ọ̀rọ̀ àgbékalẹ̀ wọn ó máa yàtọ̀ díẹ̀ àmọ́ ó dá mi lójú pé inú gbogbo wa dùn láti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa sọ ó dẹ̀ máa ṣí ojú gbogbo wa ní ọ̀nà tí àwa ò lérò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú àwọn bàbá wa a ní alàgbà Ẹ̀mí Ọbágùlù ìmá àwọn náà wà ní ìjókòó mi báyìí torí náà a kí ẹ̀yin náà ẹ káalẹ́ wa alàgbà Ẹ̀mí. ẹ káalẹ́ mo kí bàbá wa Àjàlá ẹ káàbọ̀ bàbá mi. ẹ káalẹ́ o mo kí náà ẹ káàláfíà ni o. tó kí a tó ẹ káalẹ́ gbogbo ọmọ Kaaro Ojiire ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá máa pín ètò yìí tó bá ṣe àsìkò tó bá tí àsìkò bá tó à á ṣí ojú òpó ká lè gba ìpè wọlé kí ẹ lè bí àwọn bàbá wa ní àwọn ìbéèrè kan àbí méjì n tí ó sì múnú wa dùn jù jẹ́ má bínú bàbá a máa sáré mo kàn fẹ́ fi àwòrán kan hàn àwọn èèyàn wa ni torí ó jẹ́ ní tó dùn mọ́ gbogbo wa nínú mo dẹ̀ fẹ́ fi hàn wá náà ni tẹ́rí ẹ rí pé tẹ́ bá wo àwòrán yẹn ẹ rí pé olóyè àti Professor Banji Akintoye àti Professor Banji Aderina ẹ rí pé inú mi kàn ń dùn mo ṣe ń wo ìròyìn ayọ̀ ni òun náà dẹ̀rẹ̀ máa gbọ́ a dúpẹ́ a dẹ̀ kó oríire gbogbo wa kó oríire lápapọ̀ ẹ jẹ́ kí n wá gbé àwọn bàbá wa wọlé kí wọ́n wá bá wa sọ àwọn kí wọ́n bá ká kí wọn ẹ jẹ́ tí wọ́n bá ṣe ń wọlé ẹ jẹ́ bá wa máa kí wọn ẹ bá wa kí wọn bó ṣe ń wọlé báyìí ẹ káalẹ́ sà ẹ káalẹ́ o mo kí gbogbo yín o kí ilé o mo kí ọ̀nà ẹ káàbọ̀ sà. gbogbo àwọn tí wọ́n ń bọ̀ wá lórí YouTube àti Facebook mo kí gbogbo yín o. ẹ ṣeun sà. ní àṣálẹ́ yìí a ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù torí inú wa dùn nípa ti Ìgbòho tó jáde. bẹ́ẹ̀ sà. èmi gan mo ti ń sọ nígbà gbogbo pé ìgbà tí Ìgbòho wà ní àtìmọ́ inú àhámọ́ nínú àhámọ́ gbogbo wa náà fi sínú àhámọ́. bẹ́ẹ̀ sà. Paul èmi sọ fáyàn pé ká má bẹ̀rù. bẹ́ẹ̀ sà. bẹ́ẹ̀ sà. nígbà yẹn pé tó bá yá Ìgbòho á jáde kò sí nǹkan tó máa ṣe. bẹ́ẹ̀ sà. mo mọ̀ pé àwọn bàbá wa Akintoye àti àwọn mélòó kan wọ́n ti wà ní ìlú ibi tán wà láti ìbẹ̀rẹ̀. bẹ́ẹ̀ sà. bẹ́ẹ̀ sà. wọ́n fún wọn lẹ̀. bẹ́ẹ̀ sà. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ pé iṣẹ́ ribiribi ní bàbá Akintoye àtàwọn kan ń ṣe lẹ́yìn abẹ́lẹ̀. bẹ́ẹ̀ sà. máa ń sọ fún ọ pé kì í ṣe gbogbo nǹkan náà máa ń sọ síta. bẹ́ẹ̀ sà. bẹ́ẹ̀ sà. irú àwọn èèyàn wa kan tán láwọn lágbára tán máa fi hàn lórí Facebook. bẹ́ẹ̀ sà. bẹ́ẹ̀ sà. bẹ́ẹ̀ sà. jagunjagun kì í fi agbára ẹ̀ hàn ó fi àṣálẹ̀ bẹ gbogbo àwọn tán rò bá àwọn lágbára kán má máa fi hàn. bẹ́ẹ̀ sà. ẹ fi sínú àwọn bàbá wa ayé àtijọ́ wọn ò fi agbára wọn hàn Fúlàní pé mo ní báyìí màá ṣe ń léṣe tí bẹ̀rẹ̀ ìgbà o ti ń sọ fún ọ àwọn náà lọ múra fún yín ni. bẹ́ẹ̀ sà. lórí ọgbọ́n táwọn bàbá wa lò láyé àtijọ́ mo rò bí ó yẹ káà náà lò. bẹ́ẹ̀ sà. àgbọ̀dọ̀ máa pariwo pé a ti ṣe bẹ́ẹ̀ àti lọ sọ́dọ̀ wọn a ti lọ ṣe tọ̀hún a ti lọ sí odò kan. bẹ́ẹ̀ sà. èmi kò fẹ́ gbọ́ gbogbo wọn yẹn. bẹ́ẹ̀ sà. ẹ ṣe nígbà tá a bá ti gba ilẹ̀ wa ní kẹsẹ̀ wa máa sọ síta pé nǹkan bá la ṣe o. bẹ́ẹ̀ sà. bó ṣe yẹ ká ṣe nǹkan nìyẹn. bẹ́ẹ̀ sà. ó máa ń dùn mí gbàgbó tí n bá rí gbogbo àkàn tán láwọn dán agbára wọn wò lórí kínní. bẹ́ẹ̀ sà. tẹ́rí Ìgbòho nǹkan ohun. bẹ́ẹ̀ sà. ohun ńlá. bẹ́ẹ̀ sà. ohun alálẹ̀. bẹ́ẹ̀ sà. ló gbé dìde. bẹ́ẹ̀ sà. bẹ́ẹ̀ sà. bẹ́ẹ̀ sà. ó rí ara ẹ̀ bí ọmọ Yorùbá tí ò fẹ́ di ẹrú. bẹ́ẹ̀ sà. lábẹ́ àwọn Fúlàní. bẹ́ẹ̀ sà. bẹ́ẹ̀mi náà bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ṣe rí wa. rí ara wa. bẹ́ẹ̀ sà. wọn òun wá tún ṣe ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ á lọ ó dìde ní òun gbọ́dọ̀ kàmpéènì bí gbàsá fún wa ṣe sọ. bẹ́ẹ̀ sà. kàmpéènì tí mo sọ kì í ṣe spẹ́lì èdè èbó. bẹ́ẹ̀ sà. kàmpéènì. bẹ́ẹ̀ sà. bẹ́ẹ̀ sà. àyè táwọn kan ń pè ní evangelism. bẹ́ẹ̀ sà. kàmpéènì. bẹ́ẹ̀ sà. bẹ́ẹ̀ sà. ó kọ́ àwọn èèyàn jọbọ kó tó bẹ̀rẹ̀ ó béèrè lọ́wọ́ àwọn tán wà níwájú ẹ̀ pé kí ni ká ṣe. bẹ́ẹ̀ ni sà. wọ́n sọ pé ààyè dúró náà
mo mọ gbogbo bí gbogbo ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀. bẹ́ẹ̀ sà. lórí gbogbo wọn ni mo ní contact pẹ̀lú. bẹ́ẹ̀ sà. but a few weeks kí wọ́n tó lọ attack Ìgbòho, mo pé boy tó máa ń tẹ̀lé yẹn kíni. ṣé kìí ṣe Kóìkì. bẹ́ẹ̀ sà. pé mo fẹ́ kọ àwọn notes kan broadcast yẹn. bẹ́ẹ̀ sà. ó dẹ̀ kí mo rántí ó dẹ̀ ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ mo dà kí yes mo rántí sà mo ti ẹ̀ rántí yes àjọ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. kò late náà. bẹ́ẹ̀ sà. gbogbo ẹ̀ ó ń work fún wa ni. bẹ́ẹ̀ sà. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè pé Ìgbòho tí wàá finally jáde pẹ̀lú effort gbogbo àwọn èèyàn. bẹ́ẹ̀ sà. bí wọ́n ṣe láti jẹ́ kó jáde particularly mo kí Professor Banji Akintoye àti Professor Adeniran fún iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ sà, ẹ ṣeun. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wa ó wà lọ́nà méjì. bẹ́ẹ̀ sà. gbogbo nǹkan tá a ti. sà ẹjọ sẹ má bínú ká tó tẹ̀síwájú mo fẹ́ kí àwọn èèyàn kan mọ̀ nípa yín ẹjọ ẹ má ní mo dọ̀rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu sà mo fẹ́ kọ́ mọ̀ nípa yín ẹ lè sọ ọ̀rọ̀ dẹ kẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ara yín sà bàbá wa ibi tí ẹ ti gbé bẹ̀rẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ṣàlàyé ara yín fún káwọn èèyàn lè mọ̀ kọ́ lè mọ̀ yín. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló jẹ́ but torí pé channel yín mi ò tí. bẹ́ẹ̀ni sà àsórí channel tẹ́lẹ̀. ẹ ṣeun. ṣẹ́rẹ́ mi o form 3 àbí primary 3 ni bàbá my grandfather ti sọ fún mi pa Nàìjíríà pé kò lè work. èdè ṣẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa ń rò bí bóyá àwọn bàbá wa tí ò lọ sí iléèwé èbò pé wọn ò gbọ́n àwọn ọgbọ́n jù wá lọ. wọ́n fi sí mi létí pé ṣé èdè èbò náà máa fi ṣèjọba àgbọ̀ Haúsá àgbọ̀ Ìgbò. wọ́n dẹ̀ ní pé ká wà nílùú kan náà. bó wọ́n wá ní mo ṣe bá wọn jẹyán tán ni pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹ̀gúsí àti ìṣàpá. wọ́n á sọ pé ọmọ fetí sí nǹkan tí mò ń sọ yìí o pé lọ́jọ́ iwájú ìlú yìí máa dàrú. àgbọ̀yé bẹ́ẹ̀ sà. mo wà ní form 3 nígbà yẹn 1950s to be specific. I did primary 3. Wow. 1957. ọdún tí nǹkan tó jẹ́ kí bàbá sọ kí ni ẹ̀ nígbà tí wọ́n ní àgbà òmìnira táṣẹ́rẹ́ kan fún Western region wọ́n pè self-rule. bẹ́ẹ̀ sà self-rule. tó bí wọ́n wá rí inú pépà ìròyìn Yorùbá àti Daily Times tí wọ́n mọ̀ òwe ká wọn kàn lọ sí iléèwé èbó ni tó wọ́n lọ sí adult education. bẹ́ẹ̀ sà. láyé ìgbà yẹn tó dáwọn ìbò ṣètò gbogbo kí ni ẹ fún àwọn obìnrin tó ń ṣe domestic science. bẹ́ẹ̀ sà. so wọ́n wá sọ pé kí ló dé tí àwọn olórí wa ń sọ lẹ́kọ̀ọ́ pé we are going to wait for our brothers from the north. bẹ́ẹ̀ sà. so that we can have independence together. ìyẹn ló ta bàbá lára pé irú àwọn wo lélẹ̀. bẹ́ẹ̀ sà. ọjọ́ lórí wa tó ń mọ̀ pé inú páńpẹ́ náà ń kó sí yìí. bẹ́ẹ̀ni. Ìgbò àti Haúsá ṣe ìran kan náà ni wọ́n ní. ìtàwọn ìbò pè ní are we the same ancestral origin? bẹ́ẹ̀ sà. do we speak the same language? àtàn rárá bẹ́ẹ̀ni sà rárá. tó ìbò bá wá sáàrin wa ṣé a lè rán baálẹ̀ kan tàbí ìjòyè kan kó lọ bá wọn ní Òkè Ọya lọ́hùn tàbí ní ìlà oòrùn ìyẹn Eastern region. bẹ́ẹ̀ sà. ẹ̀yin ará bíbá yọ ẹjọ́ jẹ́ ká jọ ṣèlú pọ̀ ṣé wọ́n máa gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ. wọn ò ní gbọ́ rárá sà. ìyẹn nìkan ó tó fi sọ fún wa tá à ń ṣe political accommodation pé a lè ṣèlú kan náà pọ̀. bẹ́ẹ̀ sà. ẹ fi ojú inú wò láti bẹ̀rẹ̀ ayé Nàìjíríà wàhálà ló wà. àgbọ̀yé sà mi ẹ̀jẹ̀ má bínú mo kàn fẹ́ káwọn èèyàn kọ́ mọ̀ ń pa yín díẹ̀ nítorí ẹ má bínú sà torí ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ àárín yẹn nìyẹn ẹ ṣeun sà. ìbẹ̀rẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ sà. so mo wá bẹ̀rẹ̀ primary school màámi orí òfin wọn láti uniform tí mo fi lọ sí primary 1. bẹ́ẹ̀ sà. then àwọn cousin mi tí bàbá mi tán rescue kúrò lókè oko ọba. bẹ́ẹ̀ sà. wọ́n wá bẹ̀ sí pass mi bíi ball
tí kan bá lọ sí primary kínní mo lọ sí school ní Ondo bẹ́ẹ̀ sà. ní Salvation Army bẹ́ẹ̀ mo lọ sí school ní Ìrẹ̀lẹ̀ ní Salvation Army náà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú cousin mi tó ń jẹ́ Mr. Makanjola bẹ́ẹ̀ sà. bóyá wọn ò sí láyé ń sìn but àwọn ọmọ wọn tán wà ní Èkó bóyá tán bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi tí mo ti ń try láti link pẹ̀lú wọn. bẹ́ẹ̀ sà. Then the other one Mr. Filani mo máa tún lọ school lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ sà. bí kan bá lọ sí iléèwé so díẹ̀díẹ̀ bí mo ṣe parí primary school yẹn bẹ́ẹ̀ sà. but ní primary 3 bẹ́ẹ̀ sà. ọ̀dọ̀ grandfather mi yẹn ni mo wà. ok ọ̀dọ̀ bàbá yín. bẹ́ẹ̀ sà. ní ìlú tó ń pè ní Gbọ́lá Àṣàlẹ̀ ní Àkókò. ok àgbọ̀yé sà. so gbà kan mo tún wà ní Ìdògún pẹ̀lú stepfather mi that's in the 50s. bẹ́ẹ̀ sà. and then by 1960 mo wá bẹ̀rẹ̀ secondary school. ok so boarding house la wà. bẹ́ẹ̀ sà. okay. so by 1960 yẹn mo ti ka ìwé tó ń pè ní philosophy ní primary 6. wow. 59 wọ́n ń pè wé ẹ̀ náà lè wà o. bẹ́ẹ̀ sà. The liberty of man, child, man, woman, and child by R.J. Ingersoll was published in 1922. wow. Primary 6 of man, woman, and child. Ó fún mi ní àlàyé bí èèyàn ṣe máa ń ní nǹkan tá à ń pè ní independence of purpose. àgbọ́yé. and pé kò sí bọ́n ṣe lè tìyàn sínú àhámọ́. bẹ́ẹ̀ sà. ó máa wá bóun ṣe máa jáde. lórí wọn sọ lédè ìbò pé no matter what kind of prison man is put, even if is put in the prison of fraud, you will find a way out. And that's the freedom that ọ̀rọ̀ tá à ń sọ sí kì í ṣe ìjàngbara mọ́. àgbọ́yé sà. we are calling for the dissolution of the amalgam. mo máa ṣàlàyé reason ìfẹ́ gbọ́ pé à ń ṣe ìjàngbara. ìjàngbara means that inú ń bí mi mò ń jà mo fẹ́ kúrò wọ́n wá arbitrator ẹni tó máa wá bá yín dá sí pé kí ló dé kíní kan parí ẹ padà síbẹ̀ ṣe jẹ́ tẹ́lẹ̀. I don't want that. bẹ́ẹ̀ sà. ẹ̀yin fẹ́ kí so àwọn kì í sọ̀rọ̀ jàǹgbara pé àwọn à ń lọ. Yeah, because we want the amalgam to be dissolved. Torí number one àwa bàbá wa kó ló dá Nàìjíríà lẹ̀. ẹ jọ sà lórí amalgamation ẹ lè ṣàlàyé ìdí ẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ bóyá kó lè yá àwọn èèyàn wa a kí àwọn màmá wa ọmọọba Adélànà ọmọọba Lànà ẹ má bínú ẹ̀ka ìwọ̀n mọ́ṣẹ́ àwọn náà ti wọ́n wà ń kalẹ̀ ẹ kalẹ̀. ẹ ṣeun mo kí bàbá wa tí mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ orúkọ yín sà Daddy Alex Ajala ẹ ṣeun gan inú wa dùn láti gbà yín lálejò sí orí ìkànnì yìí a dẹ̀ dúpẹ́ pé a tún rí irú yín lórílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá láti máa tọ́ wa sọ́nà inú wa dùn gidigidi ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe fún wa àgbà yín kò ní tán lórílẹ̀ o. àmín àṣẹ àtẹ̀yìn náà tí tẹ́ ń tẹ̀lé tẹ́ ń gbọ́ wa Ọlọ́run á jẹ́ kó yé yín sí i lórí nǹkan tèmi fẹ́ nìyẹn káàdì kan náà torí gbogbo ọmọ Yorùbá àti tó burú àti ò burú ìkan náà ni wá lára ọmọ Yorùbá tó bá ní pé kí lẹ̀ ń jà fún ó fi ẹnu kọsẹ̀ ìkọsà rẹ̀ ló ń bú tó bá ní kí lẹ̀ ń jà fún tó bá jókòó tó bá ronú wò any Yorùbá person tó bá ń sọ pé òun doubt nǹkan tá à ń sọ pé a fẹ́ ṣe mo ti sọ pé kì í ṣe ìjà a fẹ́ sọ pé amalgam yẹn o ẹni tó tiẹ̀ dálẹ̀ gan ó sọ nínú the position pé it's a temporary matter in part and in place. ṣe ìyẹn 1940 amalgamation sir. yeah ó sọ ní 1913 December ní pẹ̀lú colleague ẹ̀ ní kíni colonial office ní London bíbá kó tó wá padà sí Nàìjíríà láti wá effect amalgam yẹn. àgbọ́yé ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ara mi torí mo ti ṣe oríṣiríṣi nǹkan. bẹ́ẹ̀ sà. I'm research fellow ní mí. bẹ́ẹ̀ sà. and again mo ti lọ kọ́ oríṣiríṣi iṣẹ́ mo lọ sí Ifẹ̀. bẹ́ẹ̀ sà. mo kọ́ lọ sí
Adeyemi College of Education in Ife. As at that time, we were doing a degree kind of education. Bẹ́ẹ̀ sà. Because we had a lot of research material with it. Banyela lọ sí Kainji Dam láti lọ study. Ìgbà yẹn mo ti mọ̀ pé ní 1969 wọ́n máa close down Ìjọra power station. Láti 1969 lẹ́tí mọ̀. Mo ti sọ fún àwọn bàbá tẹ́lí àwọn màmá àwọn ìyá àṣàlẹ̀ Èkó tí mo mọ̀. Mo sọ fún wọn, mo tẹ̀ bí wọn. Mo ní okay kan náà mo ní ìjọ ọ̀lẹ́ mọ̀ pé wọ́n close down Ìjọra power station. Ó ní 69. Mo ní yes. Kan tó close ẹ̀ down 68 wọ́n ti sọ fún wọn ní gbàtà lọ fún research work ní Kainji Dam. Bẹ́ẹ̀ sà. Wọ́n sọ yẹn fún wa. Ìyẹn Chief Lagunju, okay, I hope he's still alive. He'll be a very old man now. Bẹ́ẹ̀ sà. Mo sọ fún àgbà yẹn, he was the chairman Niger Dam Authority. Nígbà yẹn. Ó sọ ní and it was just only 960 megawatts. Not fair deploy out. Our ones argue on basis of development. Okay? Bẹ́ẹ̀ sà. Nigeria needs more energy. Why should you close down Ìjọra power station? One is a dirty one. But as at that point in time, I want to change it to diesel. It was no longer coal-fired. Bẹ́ẹ̀ sà. Why should you close it down? Tí ìbá jẹ́ pé ó ní ìdí abájọ. And ìdí abájọ yẹn mi ti identify ti pẹ́. Bẹ́ẹ̀ sà. Mo ti máa ń sọ fún àwọn bàbá tán jọ̀rẹ́ mi tán gbé lẹ́kọ̀ọ́ tán ṣe fàájì tán ní large generation. Mo ní wọ́n ń fìyà jẹ yín ní òtẹ́rò bẹ́ẹ̀ ń jayé torí pé ẹ ní owó láti ra generator. Ṣé tẹ́ bá wà New York ṣé máa ra generator sílé yín tàbí London? Mo ní pípú ẹ̀ kí n ronú. Mo ní tọ́ bá ní àjọjọ́ ó ti lè sọ̀rọ̀ jù gbá kí ni gùlí kan. Mo ní mi ò mú gùlí. Mo lè mú gúdà. I'm telling you, Bẹ́ẹ̀ sà. I faced a lot of challenges along the way. Bẹ́ẹ̀ sà. Even ìgbà tí mo padà sí London, àwọn ọ̀rẹ́ mi gbà tí wọ́n tún wá lọ sí University of Lagos, wọ́n á lọ ṣe that was the only year tó ń ṣe BSc Science and Business Administration. Bẹ́ẹ̀ sà. We did what the major thing that I ṣe ń gbà yẹn in the 1980s was motion work study, how to manage resources, how to create an environment, a living environment for a people, either in the rural or in the cities. That was a very intensive course. Wọ́n ti dá gbogbo ẹ̀ dúró. Àdàmọ̀dín gbogbo a lot of things tó ń ṣe ń sìn. Okay sir. Then that mo wá tún dé London, mo wá decide pé mo máa ṣe, mo like photography torí mo ti máa ń ṣe photography. One Prince Adéńlé of Òṣogbo. Bẹ́ẹ̀ sà. Ní ìgbà yẹn wọ́n wà ní University of Ibadan. Wọ́n yá mi kámẹ́rà Pentas Asahi. Bẹ́ẹ̀ sà. Fox by mo wá fi ya oríṣiríṣi photo. So by the time I dé London, mo ní okay, mo ti need these 2 degrees now. What do I? But to me, I'm always not interested in that. But I'm interested in what I'm trying to tell you to understand. Because that is more important to me. It's my joy for you to listen to me. And so that we can share the interest, the common interest. Bí ọ̀rọ̀ ṣe lè dá fún gbogbo wa nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn oríṣiríṣi nǹkan ni mo ti rí tẹ́ pé tán bá jẹ́ ká ṣe within 5 years ilẹ̀ Yorùbá máa change. First of all, àwọn òyìnbó ṣe kíni okay nípa ti kíni mo ṣe but when I dé London, the University of Westminster, it was then professor of Central London. Mo lọ ṣe videography so that màá lè máa record àwọn nǹkan tí mo ń rí káàkiri tí n bá ń travel. Then after that, mo á tún wá lọ sí East Africa láti lọ kọ́ bọ́n ṣe ń ṣe brick chipley. I spent 2.5 weeks intensive course. Wow. In Northwest to the point that I still have that this knowledge. I wish to teach others how to do it. Chipley. Brick irú ìtàn fi ń kọ́lé ní Europe àti America. But we can do it cheaply at current dirty price of Nigerian naira. Will not be more than 50 naira. We do it the way I want. Then one check padà lọ tún ṣe another course in dam building. And because láti kékeré mo ti rí pé
àwọn water works táwọn òyìnbó ṣe lẹ̀ wọ́n lè convert wọn sí electricity èmi ti rí yẹn ti pẹ́ kò sí ìlú tí ò ní water works nígbà yẹn ṣé Òṣogbo ni tàbí Àkúrẹ́ tàbí Ìbàdàn ẹ wo ńlá tó wà láyé ní Ìbàdàn Àṣejìrẹ́ it's supposed to generate electricity federal government ló ní kó yọ electricity generating plant ẹ kúrò nígbà tó fẹ́ parí ní ẹ lọ wádìí all because they don't want development in the south. wọn ò fẹ́ ká ní ìlọsíwájú rárá. ẹ wo Èkó ọ̀pọ̀lọpọ̀ fàájì la máa ń ṣe a lọ sí tennis club a lọ sí Yorùbá kíní kan tennis club Island club meanwhile àwọn ará bíbá wọn rọra ń yí nǹkan mọ́ wa lọ́wọ́. àlùmọ̀kọ́rọ́ yẹn ń gbẹ̀yìn. kíní Zapas tó wà lẹ́kọ̀ọ́ that is tram line wọ́n rọra yọ gbogbo ẹ̀ kúrò instead of expanding it. Lagos should have, even before the first coup, should have had metro lines. It's part of national development programs. So torí ẹ̀ ni mo bẹ̀ sí kọ́ gbogbo àwọn kíní tí mo lọ ń kọ́ ẹ̀kọ́ ní bó ṣe ń ṣe àwọn kíní pé lọ́jọ́ iwájú and I believe strongly pé ojú mi lọ máa ṣe. àmì àṣẹ. Yorùbá nation máa jáde. ẹ jọ sà kákan mo kàn fẹ́ a máa padà mo kàn fẹ́ bóyá a máa jàbàrà sí ẹgbẹ́ kan ẹ jẹ́ sọ́dọ̀ alàgbà Emmy a mọ̀ pé wọ́n máa ní ìbéèrè kan tó máa bí yín ọ̀rọ̀ yẹn má gbàgbé ibi tẹ́ dá dúró yẹn o ó kàn máa alàgbà Emmy ṣe ní kankan tẹ́ fẹ́ bí àwọn bàbá. ok ó dà pé busy ok ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ọmọọba for now so ọmọọba mi mọ̀ tẹ́ bá lè béèrè. ẹ sì máa bẹ́tò lọ́nà ẹ̀dùn. ok ẹ ṣeun ok ọmọọba ok ẹ̀yin náà ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ní ẹ ṣeun. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé mi tiẹ̀ tí ní ìbéèrè pàtó fún bàbá wa báyìí torí mo ṣe ń gbádùn bí wọ́n ṣe ń mú àwọn ọ̀rọ̀ láti pèlédépèlé ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fi àkókò yìí sọ fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń wò wá lórí ètò tí a bá rí ẹnikẹ́ni tí wọ́n ní ìbéèrè tán tí ń wò lọ́kàn wọn tipẹ́tipẹ́ wọ́n fẹ́ béèrè lórí gbogbo ìrìn àjò yìí ẹ máa bá wa tẹ̀ síbi comment section yẹn so that a lè kọ jáde fún àwọn tí wọ́n ní àǹfààní láti pè wọlé ńgbà tí àkókò ìpè bá wá a lè máa pè fún bàbá wa then wọ́n á máa dá wa lóhùn ẹ ṣeun gan ni that is the continue sir. ok ẹ tẹ̀síwájú sir ẹ tẹ̀síwájú ẹ ń sọ̀rọ̀ pa àwọn nǹkan tẹ́ ti kọ́ àwọn nǹkan oríṣiríṣi nǹkan tẹ́ ti kọ́ tí ó máa wúlò fún àwa ọ̀dọ́ lọ́jọ́ iwájú. ìgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀rọ water works yẹn mo wá rántí nílùú wa ń gbà yẹn ó máa ń jọ wá lójú gan gbà yẹn àwa náà ní water works tó jẹ́ pé ibẹ̀ àwọn tó ibẹ̀ yẹn omi gbogbo ẹ̀ á wọlé. awọnulé ẹ̀jẹ̀ lè ti táàpù ẹ̀ wẹ̀nu balùwẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni sà ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú sí pé luxury ní tẹ́ bá tiẹ̀ rí táàpù àwọn ọmọ gan ọmọ mi ìgùn tiẹ̀ jí bá ẹ̀rọ ọ̀gbàlódé yẹn mọ́ báyìí sìn. ṣé mo rí pé even ìgbà tí wọ́n ṣe ń ṣe lọ tẹ́ ọ lọ́wọ́ plan ẹ̀. bẹ́ẹ̀ sà. Ìjẹ̀rò Èkìtì náà ti fẹ́ kọ́ bẹ̀rẹ̀ in fact wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ kí ogun ìbànújẹ́ tó of course all along ni ogun ìbànújẹ́ ti wà ní Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ̀ tó bí èmi náà. bẹ́ẹ̀ sà. ọ̀sùn mo rántí pé uncle wa kan wọ́n ṣe ní ọṣẹ. bẹ́ẹ̀ sà. but ó survive ní Kano ní 1940s. wọ́n bí mi mo dàgbà wá rí wọn lé tí wọ́n ń sòpà. ní kí ló ṣe bàbá ẹ̀ wọ́n ní àwọn ṣe léṣe ní Kano ni kí ló dẹ̀ ṣe ó béèrè fún promotion. sanra bíi ti newa sínú ó ti pẹ́ ọjọ́ ti pẹ́ gan. àwa là ń jójó yege àwa là ń jójó yege ó ti pẹ́ tí èmi ò ti fa ọ̀dọ̀ mo ní wọn lọ́rẹ̀ẹ́ torí pé mo fẹ́ mọ̀ nípa wọn. lórí àgbọ́yé mo ní wọn títí kan the son of the sultan kan báyìí one Sultan Sanusi ṣaláàtì ọ̀rẹ́ èmi àti bọ́ọ̀yìn ọ̀rẹ́ ni wá ó tẹ̀ wá sí ní ó gbé London bíbáyìí ó wá fún kíni naming ceremony third son mi. Kini Kunle way back in 1994. So even títí kan Adobayero mo ní a speaking time through Rimi tí mo sọ fún ọ pé pínpín ní ká pín so that olúkálùkù á lọ máa ṣèlú ẹ̀
And that is based on the book we wrote on self-determination. ẹ jọ kí lórúkọ owó yẹn sà. Self-determination ni mo bóyá wà tó sí níbà. ok bóyá ẹ lè jẹ́ ká tẹ bá mọ̀ bóyá later tẹ bá wá sí tẹ bá rántí ẹ sọ so káwọn èèyàn lè kalẹ̀ wá tó ní. mo ti rí ó wà tó. ok sir. ó wà tó sí. okay sir. The case for self-determination tẹ bá lè. The case for self-determination. Okay, actually, the case for self-determination, Southern Nigeria. That was published 1999, August 10. Wow. So Sharing on the. I think sharing on. Bẹ́ẹ̀ sà. Okay. So, inú mi dùn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nísìnyí àdìde tá a sọ pé ó tó gẹ́. That's the time. Ó tó gẹ́ àṣẹ Nàìjíríà mọ́. Bẹ́ẹ̀ sà. Eléyìí ò kì í ṣọ̀rọ̀ ìjàngbara. Àṣẹ mọ́ ni. A fẹ́ máa lọ ni. Torí amalgam yẹn mo máa tún ṣàlàyé yẹn later. Ìbẹ̀rẹ̀ ìyà wa nìyẹn. Ìbẹ̀rẹ̀ gangan nìyẹn. Àti Igbo àti Hausa ìbẹ̀rẹ̀ gbogbo wa but àwọn Hausa take advantage all because àwa la fún wọn ní advantage yẹn ní 1947. Okay. Àwa there was a meeting held. Bẹ́ẹ̀ sà. Nígbà tí wọ́n fẹ́ pín tí wọ́n decide with district council offices. Bẹ́ẹ̀ sà. But tẹ́ bá wo map Nàìjíríà rí pé the northern region ó tóbi ju the two southern region. Bẹ́ẹ̀ sà. So wọ́n á pín 168 district council offices in north. Bẹ́ẹ̀. Wọ́n pín 57 fún west. Bẹ́ẹ̀ sà. Wọ́n pín 77 fún east. Bẹ́ẹ̀ sà. Wọ́n á pín ìyókù Lagos colony àti Calabar. Bẹ́ẹ̀ sà. Wọ́n á pín ìyókù which is about 11 district council offices. Gbogbo ẹ̀ total wá jẹ́ 312. Ẹ bá rántí orin tí Chicago kọ election 1969 kíní kan 62 people were returned opposed back Odaya kíní kan. Ok mo rántí orin yẹn mo gbọ́ orin yẹn mo ti gbọ́ orin yẹn. Ok. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò fetí sí ìjó fàájì là ń ṣe àwọn tíra à ń pẹran jẹ à ń lọ sí club. Ọ̀rọ̀ fàájì yìí ó bá yé. Ó ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ wa tipẹ́tipẹ́ àsìkò ó tó ká fọ́ kúrò lẹ́nu ẹ̀jẹ̀ wa. Èmi náà ń ṣe fàájì ẹ má jẹ ntàn but mo máa ń rántí pé ìyà ń bọ̀ wá jẹ wá o. Bẹ́ẹ̀ni. Mo máa ń sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi tán bá wá sílé mi torí sẹ́ńtà nílé mi jẹ́ ń bàdàn gbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Torí everything mo fi tẹ́ àwọn èèyàn lọ́rùn. I was one of the first few tó ní stereo sound system tá a máa fi ń ṣe party. Àdẹ́mo tún wá ní briefcase sound system. Bẹ́ẹ̀ pé tí bá ti gbé délé yín máa kàn tí open speaker níbi speaker lọ́hùn. Kí ni music. Ẹ̀kọ́ máa bọ̀ ni. Tape àti record bẹ́ẹ̀ àti rédíò ló wà lórí ẹ̀. Party ti dé nìyẹn. Ọ̀dájú ó dàbí pé bóyá ó ń ṣe bíi pé bóyá ẹ̀ṣẹ̀ wà nínú fàájì ṣíṣe. Nǹkan téèyàn bá ṣiṣẹ́. Ọpọlọ ló ń fúnyàn téèyàn bá mọ fàájì ṣe. Mo fẹ́ béèrè pé ṣé àwa misprioritize nǹkan tó yẹ ká fojú sí. Exactly. Tẹ́ bá ń ṣe fàájì ó yẹ kẹ́ máa ronú. That was what I was doing. And then mo fi yẹn ní contact pẹ̀lú àwọn big men tán jù mí lọ. There was even this Justice Aboderin, I think he's late now. Bẹ́ẹ̀ sẹ́. Lórí kan mọ̀ pé mi náà like music kan máa ń pè mí sí ilé wọn ní Bódìjà. He has a large library. So we sit down and enjoy this thing. And at the same time, I will point out to him that there's going to be suffering in Yoruba land very soon. That was in the 70s. Nígbà táwọn Ghanaians wá sọ́dọ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ sà. Mo ń sọ fún àwọn èèyàn wa pé tọ́rọ̀ tiwa bá dé o, a ní rí African country láti sáàdì o. Àwọn ní ṣẹ́rí àwọn ọ̀rẹ́ mi kan wọ́n láì fàájì láì ronú. Èmi náà láì fàájì but mo ronú. Bẹ́ẹ̀ sà. Bá jẹ́ ẹran ọ̀gbẹ́ni àwọn kíní every ọtí tó bá wà dẹ́gbà. Ṣàṣẹ lè sún sí àárín kámẹ́rà ṣàkálẹ̀ rí because wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ you're on the side a bit. That's better. Ẹ ṣeun. Much better. Ẹ ṣeun sir. Yes, tí kíní stand this okay so tí a bá ń ṣe kíní ẹ̀ in fact ìkànnú wa tó wá láti London tó yí ó ní ṣé
kíní ni ẹni ẹni tó ń ríran ni ẹni mo ní mo ń wo nǹkan báyé ṣe ń lọ nǹkan ń bàjẹ́ láàrin wa mo ní nọ́mbà wá fún mo ń sìn kọ́bọ̀ ra sweet mọ́ ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ni mo ní ìlú tí kọ́bọ̀ bá ní value ìlú yẹn ń kú lọ nìyẹn àwọn ní kí ló tún dé tó pariwo jù bó ṣe oní kíní ẹran ọ̀gbẹ́ tó lò ti yan sí fíríjì kíní ẹ̀kọ́ lọ́mú wá mọ́ ni wò tó bá wẹ̀ lọ jẹ́ but òótọ́ ọ̀rọ̀ mo sọ fún ẹ ìlú tí ò bá ní value fún kọ́bọ̀ ó ń kú lọ nìyẹn o. That was where I started telling my friends. Onigbo, they're very big men, most of them. But I'm happy pé gbogbo yín sìn ó ti wá yé yín àní jẹ́ kí iye yẹn kó kúrò lọ́kàn wa torí a gbọ́dọ̀ call for the dissolution of that country. We have to call for it internationally, and that is why in one of the programs we are going to do solely in English language. I'll be addressing the world so that they will know that this is a very big issue in Nigeria. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ òtọ́rọ̀ mo sọ fún wọn rò bí a kàn ṣe kí ló ní tán pè náà cultural reawakening. Wọ́n rò bí nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn. Rárá o, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. But àwa rò pé à ń pariwo pé ká ní independence wa. But for the international community, they think we are calling for cultural reawakening. We are not arguing the point. Right from source. Ó yẹ ká fi yé àgbáyé pé a mọ ìdí abájọ tí development ò sí Nàìjíríà. Gbàgbọ́yé. Ẹ wo Èkó. 21 million, a center of that should be a center of commerce and industry. Wọ́n dẹ̀ kàn fi sókè. And tourism, colonialism. Ìtìjú. Kolomi. I will tell you, with the 5-year development projects from 1951 to 55 to 1960. There were instructions. Táwọn òyìnbó kọ́lẹ̀ fún the so-called Nigerian legislative Èkó. Lagos must have sewage system developed to stop the carriage of cholera and diseases. Pé kọ́ má máa gbé pò. And I will tell you, because I monitored it until 1977. Wọ́n ìgbé pò lÉkòó. Anybody tó ń gbọ́ mi sìn kó bá kó dà sí. Why would that happen? Until 1977, wọ́n ń gbé pò in some places lÉkòó. When Lagos should have had a developed sewage system covering every household. It's part of the National Development Project for Lagos. And Lagos should have, by 1962, have at least 2 or 3 lines of metro lines. In 1962, that was even before the coup and the civil war. Then by 1961 and 1959, they were to build a foundation railway from Ibadan to Ife, Ilesha. Connect gbogbo wọn. It's in the National Development Program. Who was in charge? Balewa. He did not do it. Rather, he did a rickety road between Shagamu and Oreto Benin. I call it a rickety road that was swept off by erosion. Ibẹ̀ gan-an ti gbé ṣe òjòrò fún wa, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti jọ yìí. Wọ́n ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́. These are some of the things I saw growing up, and I kept on telling my elders, wọ́n ní kí wọ́n join politics. Politics is going to solve. It's not going to solve it. It's the awareness of all of us who are even in the political arena to say, look, we cannot continue to be part of this mess. We have a right to say it. We have a right to say it. We don't have to beg anybody. And ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tán jẹ́ olóyè àti àwọn tán láwọn jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n. They were either lily-livered or I just don't know what happened. Daddy, I kept on talking. Daddy.
jẹ́ kí n sọ this one of this one even ìgbà tí Jákàndé bẹ̀rẹ̀ kíní metro line Èkó ìgbà tí wọ́n ti àwọn sójà kúrò ń bẹ̀ kí wọ́n tún ṣe ǹjẹ́ wọ́n close down metro line yẹn tí wọ́n pè pé kó kọ pépà pé kò wà viable Professor Aboyade Department of Geography. When I read this paper, because I told you I'm a researcher, I felt sad. How would you? And if you know your field, that railway is the engine for development in every country. Look at the US, the amount of railway that was built to open up the country, to create new towns and villages and expand agricultural productivity. You are saying railways of product it's not viable. That's a professor of geography who should know about transport and the effect on economy. Wow. Transportation is a key to economic development. And particularly the railway. Jeko railway turn now open sí Lagos Ibadan. Take pay to kinini diesel electric. Because we don't have electricity. I have a program I did on one of these other persons, which are the electricity problem of Nigeria. If you check on the web, you will see it. I'm afraid there is so much to say. And that is me. I have been doing a lot of research. And where I'm sitting now, there are some books on my table here. If you can see them. These are just part of less than 1/20 of what I have around me. Ben, mo ti mọ̀ ati jọ sọ̀rọ̀ ńjọ́ kan fi ìwé mo rí bookshelf yín ìwé ló kún bẹ̀ látòkè délẹ̀ sir. So and yes. Most of them are on research into development and the Yoruba race. Wow. It's about how to do things. Because I can buy ilẹ̀ wa ká bẹ̀sìn ṣe ráúráú. We have to hit the ground running. The first thing we have to do is free health service. To remove the pain from our people who are dying cheaply in the streets of our towns and villages. Lórí pé wọn ní owó láti lọ sí hospital fún ìwòsàn. We need to take care of them and free education and then water supply. That means electricity must be available. Oyo Dam has been ready since 1984. Wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́. And it has 9 megawatts of electricity power generating plant. Tí ó yẹ kó ti wà ẹ̀wọ̀n gan ló ń flood Èkó tó ti wá bá ọ̀nà Ọ̀tà jẹ́. And it's supposed to serve about 6,000 hectares of land for irrigation and water supply to Lagos, to put large pipes to bring the water to Lagos and distributed into treatment plants and also artificial reservoirs for purpose of Lagos, so that we can now again have water in our Baluwe. But what do we have? Lagos is like a junkyard. It's like a building site. Everybody with gala tank around this house. Is that the kind of life we should continue? So that's why I'm saying this is not ijangbara. It is the dissolution of Nigeria that we are calling for. Because the person who did it said it was just for a temporary. And why was it a temporary? It was just to be able to collect enough money to pay South Africa. Nigeria couldn't have been created if there was not the problem of South Africa. You'll be surprised. Okay. Because Britain was owing South Africa £250 million after the Boer War 1902. And Lugard was asked, he had proposed that he could find a way to stop the British government from sending money to him to administer the North, because the North was bankrupt. That's a fact. The North was bankrupt. And the state of this was the South that was giving money to the North to manage the resources from Nigeria.
Yeah. So we have been piggybacking the North right from day one, from 1906. And by 1913, the financial administration was put together because these people came to trade. But before they landed to set up their trading post, our people started ringing the bell of nationalism. The question that I always ask my people is that, were our forefathers the creators of Nigeria? Hello. Besides, no. So that we should have been right from the day one be talking about the freedom of the Yoruba race from Nigeria, right from day one. But it was the Yorubas who are promoting Nigerian nationalism, starting from Herbert Macaulay, and even Papawa, writing about path to Nigerian freedom. What's Nigeria? Ṣé bàbá wa ló dá Nàìjíríà lẹ̀ ni? See, this is the key point tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò. Ká máa ń sọ pé Nàìjíríà dáńjọ́ kan. Níjọ́ wo nǹkan tẹ́ ẹ̀ lọ́wọ́ nú ẹ̀ wọ́n ṣe dálẹ̀. Ibi ẹni tó dálẹ̀ sọ pé temporary matter ni. Ẹ jọ ṣe lè ka line tí àwọn tí Lọ́dùgà àtọkọ pé temporary matter ṣe lè mọ bí excerpt ibẹ̀ yẹn fún wa tẹ bá lè rántí ẹ̀ tẹ́ bá lè rántí kò ṣe nǹkan bóyá lè kọ́ létà. So káwọn èèyàn kan lè fi mọ̀. Sórí irú àwọn kan báyìí ó ṣe pàtàkì kí a mọ ìdí abájọ torí àwọn kan lè máa jiyàn but ẹ mọ̀. Ó wà nù page 210 of the administration of Nigeria from 1900 to 1960. Okay. Okay, sir. By I.F. Nicholson. Okay. A lot of people have bought it, and when they start to rush on the internet to buy it, the price go up. Okay. And in this, I'm correct, 210. Okay. Káwọn èèyàn lè mọ̀ bẹ́ẹ̀ sà. Okay. I will read that from page 209. Okay, sir. Lugard's Amalgamation of Nigeria. Yes, sir. So you see, our forefathers did not create Nigeria. Ẹ ṣeun. Ìkan tó yẹ kó yé wa nìyẹn. Nígbà táyé àwọn forefathers ò dálẹ̀, kí ló yẹ ká ṣe? Àtọ́pá àṣemọ́ ni. Iṣẹ́ ọ̀rọ̀ ìjàngbara, ọ̀rọ̀ pé àṣemọ́ ni. We are no longer interested in being in a Nigeria that was created for a trade. Very sir. And I'll tell you one of the interesting parts of this campaign. In 1946, in May 6, in between Herbert Macaulay campaign collapsed. Very sir. But by May 9, he died and was hailed as a Nigerian hero. The Northerners did not regard him as that. From their own periscope, was just one ordinary Yoruba man who has been making some noise. Okay. But to us, a Nigerian hero. Look at the whole mess. Can you really relate to that kind of situation? And luckily, there's an elderly man called, he doesn't always like to be called the professor. Although he was a professor emeritus in law, Professor Ali Yekine. He just prefers his name, Mr. Ali Yekine. He said he was with them in the Kaduna Junction campaign. And then only on second thought, when I look back into those times, I saw that it was only Southerners that were gathering in the north to shout Nigeria. The Northerners were never interested in what you are saying. Wow. Yes, and the Southerners, that party, the Action Group NCNC, the National Convention, one gbéra wọn lọ sí Kaduna, one gbéra wọn lọ sí Jos. Tí Northerners bá fẹ́ ṣe National Convention, wọn ìlú wọn náà ti ń ṣe. Wọn ever wá sí South rí. Even the first election in 1959, Southerners never came to campaign in the South.
Yet our people won't be we are having a national independence election. One loss not one loss king. Okay, some of you will say the election results show that there were more votes cast in the east and west and less votes cast in the north. But the reality is that for which constituencies, how many constituencies did your vote represent? The 1.9 million votes that were cast in Yoruba land was for just 57 constituencies. Wow. The 1.09 votes cast in the north was for 168 constituencies. Who wins? So the election was already won before it was even casted. Conducted, yes, sir. And that's why Oyinbo control video control circulating back control so one rig election. I told them point blank, if you look at the demographics and analysis, critical thinking, analyzing, the election was won before it was conducted. So that we should not have taken part in that election. We should have gone our separate ways. That's the truth. So I want fẹ́ fi ohun sí ọpọlọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé kì í ṣe ìjàgbara là ń jà fún. We are calling for the dissolution of the amalgam because it's done a great harm to all of us. Reverend Kuka náà ṣe sọ̀rọ̀ kan lórí kíní ní òní tí wọ́n send sí mi pé kó dissolve Nigeria kó Lukaku lọ kó máa ṣe ìlú ẹ̀ Reverend Kuka from the north. Bẹ́ẹ̀ni sir. Okay. Bẹ́ẹ̀ náà ni kíni Ango Abdullahi ó sọ ní 2018 pé the amalgam is not working, let everybody go his own way. But our answer letter bá ń bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ká pín kíni kan ẹ má sọ kíni kan àwọn Fúlàní máa bínú. What the hell? That's what I hear. Ẹ má sọ̀rọ̀ kíni kan ẹ rọra sọmọ ní ṣé ìjọ la máa ṣe irú ìgbà. Okay, yeah. Benny. So you see, I've come a long way to try to reach out to our people. Okay, sir. The layer of fun and all the rest, I tried my best. Benny. And I'm still trying to open up our eyes and ears and our brains to the truth that we haven't had a country yet. And so also many African countries and not African countries, they are just European countries in Africa. Louder. European country in Africa. Louder. We are just living in it and pretending to be Nigerians. Because there is not a Nigeria. Where is the language called Nigeria? Somebody sọ pé ìròyìn láti orílẹ̀-èdè, and that's why I'm trying to, if you're on this medium, calling on all those media, don't say the Yorùbá, kọ́ máa pe Nàìjíríà lórílẹ̀-èdè. Somebody sọ pé ìròyìn láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ èdè Yorùbá ẹ mọ̀ túmọ̀ Yorùbá. Kí ni ìtumọ̀ orílẹ̀-èdè? Ibi tí àwọn tó ti ń sọ èdè kan náà, tó ní ìwà kan náà, tó ní bó ṣe ń ṣe nǹkan, bó ṣe ń ṣe ìgbéyàwó, bó ṣe ń sọmọ lórúkọ, bó ṣe ń wọṣọ, gbogbo ẹ̀. Nǹkan tó ń pè lórílẹ̀-èdè ni Jack Straw of Britain to also define it. Torí mi ti máa sọ, kó má jẹ́ kẹ́nu mi nǹkan ìbò sọ. Nígbà tó the first conference of the foreign foreign ministers tó lọ ṣe ní Europe. The speech tó kọ, I heard it before, but me why the bóyá ó lè padà wá kó ṣe kọ́kọ́ bọ́tẹ̀ lè ṣàlàyé irú rẹ̀ ní ráńpẹ́. Ó sọ nígbà yẹn pé nations are built on a basis of a people of a common ancestral origin, language, culture, and tradition, and way of life. So báwo ni àwa ṣe jẹ́ what ṣé ìyẹn bá Nàìjíríà mu? Láíláí. They are different people. Even Lugard saw in his closing remarks, kó tó kúrò Nàìjíríà pé the Fulanis, are a menace and a nuisance to any people they find themselves attached to. It's in his own book. Kini ìwé náà wà mí. Okay. And it's called Lugard Years of Authority, 1898 to 1899.
1945. Bẹ́ẹ̀ni. And the same thing, the creation of that country took 8 years to agree between the French, the Germans, and the British to agree on the boundary that became Nigeria. And it's contained, it's a research book by Claire Hitchfield, a lady. She was commissioned to do it. All because they wanted us to see it, but we refused to see it. It's recent. It was published in 1979. So wọ́n kọ pé àwọn gbọ̀ngàn wọ́n ti fẹ́ káwọn àgbọn ká dìde fúnra ká gba nǹkan wa padà. Yes, and that's why most of the books I have discovered, even in the archives, they said it. The report of the meeting in 1953, the minister of state for the colony, Oliver Littleton, stated clearly that it's the president of the British that is keeping all of us keeping Nigeria together. Okay, let me. Okay, just 1 second. Ẹ má bínú. Ọmọba, please, just before you go. Ó ti lọ. Mo dẹ̀ fẹ́ kó. Okay, ó ti lọ. Ó máa padà wá. Àwọn èèyàn ń béèrè question kan ni lórí question pọ̀ lórí YouTube. Mo dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n. Anyway, ẹ parí ọ̀rọ̀ intention so màá mú question jáde. It's the president of the British that is keeping all of you together. Bẹ́ẹ̀ni sir. Meaning that táwọn bá lọ tán kọ́, Balewa on page 107 to 108 of this man's book, called Your Motor Shop. Bẹ́ẹ̀ni sir. Balewa said we should go our separate ways. Pé ká má ní kankan pọ̀ mọ́ ju pé ká ní common trade agreement with ourselves, but no central government, he insisted. Then Ẹyọ Ita dìde ó ní God will not forgive anybody, talking to Balewa, who says we should be in a free trade area. Ẹyọ Ita happens to be the first premier of Eastern region. It was not Zik. Okay. It was not Zik. Okay. Ẹyọ Ita was the first premier of Eastern region, not Zik. Okay. Okay. Very, very important clarification. So, okay, and this was because of Mago 10 CNC trial láti ṣe ní West. They did not win the election. Ṣé bá ń gbọ́ pé wọ́n not win the election, wọ́n win it. Because even the colonial officers who conducted the election asked the NCC to bring their proof. And they, up to today, they have not brought any proof. Yet, wọ́n parọ́ pé àwọn là ń win election, wọ́n win election kan. The addition tí Awólọ́wọ̀ ní ni pé kíni Ìbàdàn Parapọ̀ Party yàtọ̀ sí Penkelemes, gbogbo wọn náà fi vote tí wọn seats wọn fún Action Group. Okay, so form government nìyẹn. Okay. It was a tight election, and even Action Group still had more seats, more than the NCNC initially, but it was a narrow one. But to be able to form this thing, the other some independent and Ibadan Parapọ̀ Party, minus Petkelemes, joined up with Action Group, and they formed that first government in Western region in 1952. Now, kí ni ti lùgà tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan tí mo fẹ́ kà? Ẹ fẹ́ ka kí ni excerpt ẹ̀? Nǹkan tó fi sọ pé ká pé a gbọ́dọ̀ wà papọ̀ for long. 210. Lord Sir Frederick Lugard's proposal contemplated a state which is impossible to clarify. It is not a unitary state with local government area, but with one central executive and one legislature. It is not a personal union of separate colonies under the same governor like the wind was, which is in the Caribbean. It is not a confederation of states. If adopted, its proposal can hardly be a permanent solution. And I gather that Sir Frederick Lugard only regarded them as temporary, at any rate in part.
with one man in practical control of the executive, that is him, Yeah. and the organ all pass, and the machine may work passively Yeah. for sufficient time to enable the transition period to be left behind. Yeah. The transition period between the Northern Protectorate and Southern Protectorate. So that was it. And that was what this was Straki's comment, interesting in his contemplation for a brief moment of the long-term problem of nation building before he relapsed into customary short-term pragmatism of British colonial policy. Yeah. On that scale. You see, they have already, you see, these are some of the bases for our argument. Yes, sir. We are calling for the Dissolution. Ara nǹkan tó yẹ ká máa lò rèé. So it was a temporary matter. So 209 to 210 of amalgamation. ẹ mọ̀ kan ṣe rí page yẹn bóyá ẹ máa láti screen ẹ máa láti send mi ní ẹ lè ṣe snapchat kí n lè share ẹ so màá lè share ẹ then a sì máa padà wá sọ̀rọ̀ ló gan because ó dà pé kì í ṣe pé ó dà pé ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ yìí sà tó ẹ bá bí ọ̀rọ̀ tẹ àwọn ọgbọ́n tí àwa púpọ̀ nù wọ̀ fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ àwọn àṣírí yẹn lẹ ti ń túpalẹ̀ ń sìn so torí àwa tí ń sọ pé ìjàngbara àmọ́ kì í tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ìjàngbara mọ́ sìn ó yẹ ká Prof, it's not ijangbara and it is not agitation, because if you look at the meaning of agitation, if you're agitating, you are looking for a third party to come and deposit between you. Mo agitate kíní kan, mo fẹ́ lọ kíní kan. Ẹnìkan wá ìkẹta wá pé òkè kílẹ̀ ń jà fún kíní kan báwo ẹ parí ẹ kan báyìí ló tún ní pọ̀ kò sí nǹkan tó so wá pọ̀. So that is why we have to be careful about our verbiage. Ọ̀rọ̀ ẹnu ló ń gbàyàn lẹ̀, ló tún máa ń pààyàn. We have been saying the wrong message. And that's why most people who have been calling the net are unable to define what is the Yoruba race looking for. Yoruba now have kept on telling people there is already a Yoruba now. What we are looking for, the sovereignty of the Yoruba race on the ground. Sovereignty. The Yoruba nation is everywhere. It's in Brazil, it's in Mexico, it's in Africa. When I say Africa, it's not only Nigeria, it's in Benin, it's in Togo, and it's along the west coast, in Ivory Coast, and even Sierra Leone. Okay, so there's a Yoruba now there. And even in Gambia. Now, just to lára àwọn ìbéèrè tí mo kàn ọ̀rọ̀ sì pọ̀ àmọ́ láti ó dà pé a ti ṣe ti lé wákàtí kan sìn so bóyá ká máa ṣe ní wákàtí kan so ká máa mú àwọn ètò yẹn wá kẹ́ máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀ but ní àwọn kan béèrè ìbéèrè kan àbí méjì mi mọ̀ tá bá láyè sáré gba ìpè kan àbí méjì tó bá ṣe é ṣe táwọn èèyàn bá fẹ́ pè wọlé pé okay o ká lè mọ wọn ní àwọn ìbéèrè kan yẹn kan sọ̀rọ̀ nípa pé tá máa pín pa only would the future Yoruba nation be running on a flat monetary system, i.e. intrinsic value, currency, banking, or treasury? That's a very detailed question. Me, what about answer question here? Yeah. What we should do? We are going to look for the best option that is going to rapidly allow us access to money value. This is why the Yoruba race had to create a global trust fund where we can dip our hand to credible developmental projects, just such as the free health service I'm talking about, because it's imperative we start with that. If we want all our people to jump up and thank God for coming back home after a long time. Free health service is very important. And that free health service is going to develop into science and technological research and development into every aspect
of health, including our native health herbs. Okay. That's the way the Chinese are using their native health herbs, Ben, sir. including with the so-called systematized health system that pervade the whole world. Ben, sir. They do not forget the origin. Ben, sir. Ben, sir. And in fact, in some places, even in America, they still use spirituality in some of their health. Okay, sir. Okay, sir. We have to go back to that. To that. I like to then we have to start a free education whereby we have to develop our curriculum should be geared towards development, whereby young men right from primary schools to know how to handle tools. Sir. And then also to be able to, in the field of agriculture, to be able to know how to make composite. Sir. Right from the primary level. Okay, sir. So that food abundance that was when I was growing up to come back to our again. land. We have the land. Sir. And also animal husbandry that was there before should come, because when I was at the University of Lagos, a professor of zoology who happens to be a friend, although he's late now, was commissioned by the federal government to look into how to bring back our cattle, which was called in a zoological term, Mukuru cattle. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mọ nǹkan tí mo sọ. We were hearing these things ní ọgbà ẹran, ọgbà màlúù lẹ́yìn ìkùlé wa in most places. Káwọ́lọ́ tó wá dá cattle ranches sílẹ̀ because we knew that was part of our life. But we lost all this because we decided to mortgage our lives into a Nigeria we had no hand in creating in the first place. Okay, all right. Ẹ ṣeun gan ni. A lè sọ̀rọ̀ tá a bá ní ká sọ̀rọ̀ ẹ sì ní ọ̀rọ̀ púpọ̀ tá a máa tún sọ. Ẹ jẹ́ kí a fi kó má pọ̀ jù so that àwọn tó ń listen sí eléyìí kó má sún wọn. Next one a máa tún padà wá. Naturally we will look at the beginning how these Fulanis have decided to complete the agenda that was started in 1807. Okay. It's an agenda they started. It is not the British that started it with them. They had the agenda. Professor, because the professor one question, àwọn kan béèrè kan sí bàbá wa, wọ́n ní bàbá wa kí ni orúkọ wa? Ṣé Yorùbá ni àbí ọmọ Kaaro Ojiire àbí ọmọ Oòduà? Àwọn kan sọ pé Hausa Fulani ló fún wa ní orúkọ Yorùbá. Who are we, Yorùbá or what? Ẹ ṣeun. Hausa Fulani ò fún wa lórúkọ. Even way back in the láyé ìgbà Queen Elizabeth I. Wọ́n mọ̀ pé there is a race of people called the Yorùbás. That was ever before the Fulanis came to our part of West Africa. So àwọn náà gbọ́ orúkọ yẹn ni. Àwa tá a gbọ́ ibi tó máa ń sọ mo ní àwa tá a mọ ìtumọ̀ èdè la máa ń ṣe ọ̀rọ̀ sọ. Our name had been with us, particularly ọmọlúwàbí. Torí àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ tó bá ṣe nǹkan re wọ́n ní ọmọlúwàbí ni ọ́. Because that is a higher definition of the Yoruba person. Okay. Àmọ́ Yorùbá ní àmọ̀ wá sí. Bẹ́ẹ̀ni, it has always been a name that has been with us from time. Okay, so it is not a generated name from either Fulani torí àwọn náà gbọ́ nígbà tí wọ́n lè pè náà ń pè ní Yorùbá. Just like jẹ́ kí n ṣe àlàyé kan. Àwọn òyìnbó nígbà tó ń dé Southern Africa tó ń lọ sí ìlú kan wọ́n lè pe orúkọ yẹn wọ́n pe bẹ̀ ní Bechuanaland. Ìgbà tó máa gba independence àwọn ará bẹ̀ sọ fún ọ pé Botswana làwọn àwọn òyìnbó lè pe wọ́n kàn kọ́ lẹ̀ pé Bechuanaland. So ìgbà táwọn dẹ̀ gba independence wọ́n yí padà sí. Independence wọ́n yí padà sórúkọ tí wọ́n ń jẹ́ Botswana. And one advantage, I have a paper on Botswana. You not saying I'm a research person. I'm sorry, I have to be saying this. I don't like. Èmi ò ń ṣe tó ń fún fèrè ara mi. Nǹkan tó bá sọ ní kẹ́ fi bá mi fún fèrè. But I had to say it.
But because I'm registered with the economists. Yes, sir. One of the old copies also say nations are better run when the peoples are of a common ancestral origin. Very. Do we have that in Nigeria? No. And that Botswana, the rapid development of Botswana is that 98% of all the people are Tswana speakers. Very. Very. Tswana speakers. Very. That is, Koniwon. More. Very. Very. Only the northwest area near one Namibs, Konwambe. Okay. Constructed. Okay. I will come to different countries in Africa and I'll tell you how related the problems there is to that of Nigeria. Because the African continent needs to redefine itself very rapidly if there is going to be any form of development. Ṣe àwọn pẹ́pẹ́pẹ́ àìníkan ó ṣe television kan, mélòó ló ṣe ẹyọ kan. But if there is a country that recognizes his prowess, they will sponsor him. They will even help to develop a patent. Not that they come out Badura. Adura that, but a patent had to be established for him by his own government. So that no one touches him or steals his knowledge. The same thing. One other little thing, the Luo people of East Africa are more. Of East Africa? Yeah, the Luos. Okay. So Obama is literally Omo Oyo. So ìran wa fẹ̀ tó yẹn ẹ̀kẹ́ tó lọ tẹ̀ àwọn bàbá alàgbà bọ́bá sọ̀yàn wọ́n wà pẹ̀lú wa ẹ̀yẹ gbóhùn sókè ẹ bá wa kí àwọn bàbá Àjàlá ṣẹ́hun ẹ bá wa kí wọn. Ẹ kálẹ́ dáàdi wa sà. Ẹ kálẹ́ o. Ní àmàrí yín bá sà ẹ kú ọgbọ́n rẹ̀ kú òye o Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa sà. Inú wa dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ láti pé torí pé ẹ wò pé àwọn ọmọdé wo ló ń pè mí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àmàrí yín bá inú wa dùn ayọ̀ akún torí pé knowledge is power. Tẹ́ bá gbé owó fún wa ń sìn owó yẹn a máa nà tán ni but tẹ́ bá impart knowledge in us ó máa wà títí àríta náà máa tún gbé fún àwọn wa ni. We are very very grateful sir ẹ ṣé pọ̀ sir àgbáyé àdálẹ́ lágbára Ọlọ́run sà nígbà tá a máa gbòdúrà náà a ò ní wáyìntì lágbára Ọlọ́run Olúwa dì yín mú kò ní sí kò rí rẹ̀yìn sà ẹ ṣé àdúpẹ́ sà thank you very much sir. ẹ ṣeun mi ìmọ̀ tẹ́ bá ní ìbéèrè fún ọ torí a ti ṣe wákàtí kan sìn but wọ́n máa tún padà wá again so tẹ́ bá ní ìbéèrè fún ọ ká tó bẹ̀rẹ̀ sí kẹ́sẹ̀ tó yẹ. ẹ jẹ́ next time ẹ jẹ́ ká. ok ẹ ṣeun ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún thank you so much sir. ok now mo kàn tún fẹ́ mú àwọn ìbéèrè ẹ má bínú ẹ̀yin olólùfẹ́ Odùduwà TV radio ní wàá dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń fetí bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá ètò àì bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ̀lé àwọn ó ṣeé ṣe ká má lè gbé àwọn gbogbo àwọn ìbéèrè tẹ́ béèrè fún ó ṣeé ṣe ká má lè béèrè lọ́wọ́ bàbá wa gbogbo ẹ̀ torí àwọn ìbéèrè yẹn pọ̀ gan àmọ́ a máa mú kan àbí méjì nú ẹ̀ a dẹ̀ máa tún máa fi àábí àwọn bàbá wa mo fẹ́ wá àpẹẹrẹ kan èèyàn kan béèrè pé báwo la ṣe máa dé Yorùbá nation wa tá à ń wá ọ̀nà wo la máa fi ṣe sà. Ìgbésẹ̀ mẹ́ta kan ló wà nílẹ̀ tí a máa ṣe. But first of all a gbọ́dọ̀ re-engineer minds wa pé kì í ṣe agitation. Okay. This is not an agitation. We want the dissolution. And I'm happy. Most Northerners are on that same path. They are on the same path. Nigeria cannot work. It has to be dissolved. If you check on this thing today, on what's up? Reverend Kuka had also said that Nigeria has to be dissolved. And I told you the other man has said it. So we are going to base our argument on that. And at some point, which Professor Banji had agreed with me, that we are going to have a world press conference, whereby we are going to stay. But before that, we have to put on the web our case
for the dissolution of Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni. It's not Yoruba nation now. Bẹ́ẹ̀ni. Like I said, Yoruba nation is already existing. It has always been there. Kan tí ó yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni bóyá èdè ìbò tá a máa ń sọ àjókòó láti rò dáadáa. Àgbọ́yé sà, àgbọ́yé. Torí ẹ̀ ni mo ṣe ń tún sọ pé àwọn ọmọ tán ẹnu wọn máa ń dùn láti sọ èdè Yorùbá ní rédíò. Bẹ́ẹ̀ni sà. Fún ọmọ túmọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń sọ pé Adébáyọ̀ Fálétí ti ṣàlàyé ẹ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Pé a lè pe Nàìjíríà lórílẹ̀-èdè. Bẹ́ẹ̀ni. Torí pé mo ti sọ̀rọ̀ pé mínísítà kan lù í náà ó fara mọ́ nǹkan tèmi ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. Mo á tún gbé jáde pé nations are for the common ancestral origin. Bẹ́ẹ̀ni sà. Bẹ́ẹ̀ni sà. And that's it. Bẹ́ẹ̀ni sà. Àwọn ẹ̀rí ní àtàwà àwọn Scottish mọ̀ pé Scottish làwọn àwọn Welsh mọ̀ pé àwọn kan by virtue of pé contact wọn ní àtìjà tán ti jà wọ́n ṣàdúró pé káwọn ṣe pọ̀ but kí lè rí nsìn àwọn Scottish ń ronú pé àwọn máa lọ lọ́tọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. àná wọ́n dẹ̀ máa gbà torí professor tó kọ́ mi ní bó ṣe ń kọ́ dààmú sọ bẹ́ẹ̀. ó ní mo pẹ́ bóyá Scotland máa dá dúró. wọ́n máa dá dúró. ok sir. tó ẹ ṣeun gan ni ká tó máa lọ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan fún bẹ́ẹ̀ ṣe wá sórí ètò adẹ̀ tí máa wá ó ṣeé ṣe next week náà bóyá a tún máa ṣètò yẹn ó ṣeé ṣe kó jásìkò yẹn àmọ́ àmì àti yẹn àsọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ so torí inú wa dùn tẹ́ bá lè padà wá torí àwọn àmọ̀ pé àwọn. necessarily mo fẹ́ bá gbogbo àwọn media houses sọ̀rọ̀ so that wọ́n lè connect pẹ̀lú àwọn followers wọn because ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ tèmi nìkan ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni kó lè wà lágbọ̀ọ́yé ká lè mọ bá ṣe máa dúró bí ọmọkùnrin ọmọ Yorùbá tí ìran wa ti wà over 10,065 years old. Bẹ́ẹ̀ni sà. so ni mo sọ ẹ̀yin tẹ́ rò bí bóyá Hausa Fúlàní ẹ máa rò wọ́n ń ṣe ènìyàn torí Lugard sọ pé they are a menace and a nuisance. Bẹ́ẹ̀ni sà. When anybody tries to who allows them to get in touch with you wọ́n mọ̀ yàn tán. Bẹ́ẹ̀ni sà. wàláìtà lie one lie two lies. Bẹ́ẹ̀ni sà. sorry. ẹ ṣeun. a sọ fún ìkànnì wọn náà bú sẹ́ni tó rọ́bọ̀ nǹkan tá à ń sọ. bẹ́ẹ̀ni sà. tó ẹ ṣeun. yes. nǹkan àmàṣe náà ni bí bàbá wa ṣe sọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. ṣé wọn pé we have though we are extended sí other platform but we going to arrange it in fact. yes. somebody ti ṣe a máa process gbogbo bẹ́ẹ̀ni. so everybody á lè. Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n lè gbọ́ nǹkan tó kò ní jẹ́ pé ọ̀dọ̀ wa nìkan. No. We will extend it. We will talk to others. We will talk to others as well. But this is very important. Àwọn organize ṣe pé gbogbo wa wá àwọn àjọ ṣe interview yẹn pọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. ẹ ṣe gan-an. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. So ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá wa kí àwọn bàbá wa ẹ jọ love and like ẹ bá wa jù sáwọn bàbá wa gan pé wọ́n ṣe gan wọ́n á dẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ fún wa o wọ́n á fi èrìgì jòbì láṣẹ Èdùmàrè àdúpẹ́ gan ni àdúpẹ́ ẹ bá wa do love and like ẹ jẹ́ ká máa rí love and like látòrí YouTube o àtòrí Facebook ẹ jẹ́ ká máa rí love and like àdúpẹ́. kẹ́rì pé àwa náà ti ṣe president rí ní ìlú tó tóbi lágbàáyé. bẹ́ẹ̀ni sà. òun náà mọ̀ kò kàn sọ síta ni. bẹ́ẹ̀ni kò sọ síta ni bẹ́ẹ̀ni sà. torí àbúrò ẹ̀ gan sọ ọmọ ìlú wọn tí ó jọ̀rẹ́ mi bíbá náà tún sọ fún mi pé Yorùbá àṣé a máa fi àwọn lẹ̀ ní kíyà máa jà wọn ní South Africa. rárá ọ̀tọ̀ ni sà ọ̀tọ̀ ni ẹ ṣeun gan ni tó àníri jù báyìí lọ so nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀yìn èèyàn a dúpẹ́ gan ni a tún máa pe àwọn bàbá wa sórí ètò wa a máa pe àwọn bàbá wa bàbá Àjàlá a dúpẹ́ gan fún ọgbọ́n àti òye tí tẹ́ fi kọ́ wa lálẹ́ yìí gbogbo wa náà a dẹ̀ ti fi sọ́kàn wa bá a ṣe máa ro ọ̀rọ̀ wa ń sìn pé ọ̀rọ̀ yìí kọjá ọ̀rọ̀ jàǹgbara a fẹ́ gba nǹkan wa padà a nílò láti béèrè lọ́wọ́ èèyàn kan gbogbo wa lápapọ̀ ká dúró pé àwa ń lọ kì í ṣe pé bóyá wọ́n sọ pé wọ́n ní kì í ṣe eléyìí kì í ṣe jà nǹkan wa ni gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ àwa ń lọ a máa dúró fúnra wa kò sọ̀rọ̀ pé bóyá ìjàǹgbara àgbọ̀yé bó dẹ̀ ti yé wa ẹ ṣeun gan ni sà. bá jẹ́ pé àwa ń lọ àwọn yòókù náà á sọ pé àwọn náà ń lọ. bẹ́ẹ̀ni sà. I bet you that's going to happen. bẹ́ẹ̀ni sà. lórí àwọn northerners ti sọ pé 2026 làwọn máa dá Arewa Islamic Republic lẹ̀. I don't know if some of you have seen it. bẹ́ẹ̀ni sà. ọ̀tá bá ìdúró tá à ń sọ pé à ń pín ráìsì à ń pín àpò kòkó à ń gbọ̀n yẹ̀yẹ̀ pé a fẹ́ bá wọn ṣe election. We will become a province of the Republic Arewa Islamic and then all our land will be turned into emirates. bẹ́ẹ̀ni àwọn ò dẹ̀ fẹ́. ṣé pé o. bẹ́ẹ̀ni sà.
bẹ́ẹ̀ sà. And that's what we should avoid. And that's why we have to stand tall. Just like Prof used to say, we should stand tall to claim what is our sovereignty back. Bẹ́ẹ̀ sà. Ẹ ṣeun gan ni sà. Ẹ ṣeun. Tó a máa rí. Yes, okay. Yes. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa pé series ni kíní yìí o. So a ti sọ fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni ẹ máa sọ ẹ máa retí wọn àwọn bàbá máa padà wá wọ́n máa tún máa padà wá déédéé ṣẹgbọ́. So gbogbo. Kọ́lọ̀ fún mi lálàáfíà. Àmì àṣẹ, àmì àṣẹ. Until we get our Yoruba nation, àmì àṣẹ. I will continue to talk to explain the reason why we have to and what we are bound to gain when we go into our promised land. That is the Yoruba nation centered on Ife. Ẹ ṣeun gan ni sà, ẹ ṣeun, ẹ kú dìde sà, àtúmọ̀rí yín bá sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe gan ni. Ó dàrọ̀. Ẹ ṣe, mo kí gbogbo yín o tẹ́ farabalẹ̀ gbọ́ mi. Ọ̀nà inú wa dùn, ẹ ṣeun gan ni sà, ó dàrọ̀ sà. Bye. So àwọn bàbá wa nìyẹn, so ẹ jẹ́ kí n so nǹkan tó kọ̀ kú sí ta máa ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wo yín o, a dúpẹ́ gidigidi gan ni n tí a máa ṣe ń sìn ni pé ká kàn kí gbogbo wa náà ni alàgbà bàbá wa Bọ́bà Sànyà ẹ ṣeun gan ni o, a kí ẹ̀yin náà fún ẹ bá a sọ gbólóhùn kan méjì ká tó kásẹ̀ tó ńlẹ̀ ẹ ṣeun. Gbogbo ẹyẹ ọmọ Yorùbá náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, Fúlàní kọ́ ló sọ wá ní orúkọ o, so ó dá ká mọ history wa, ká mọ̀ dáadáa, ká mọ̀ orú ẹ̀ ń ta jẹ́, ká mọ̀ orúkọ ta, ká mọ̀ ibi ta ti ń bọ̀. Téèyàn bá mọ̀ ibi tó ti ń bọ̀ kò lè mọ̀ ibi tó ń lọ o, so a mọ̀ ibi ta ti ń bọ̀, òun la ti ń gbọ́ yẹn. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ àgbà báwọn olóyìnbó ṣe ń sọ, wọ́n ní the words of our elders is the words of wisdom. So ọ̀rọ̀ àgbà because àwọn kàwé wọ́n tún dàgbà inú ẹ̀ wọ́n bá inú ẹ̀ láyé. So ẹ jẹ́ ká ẹ má wẹ̀yìn o, kò sí ìbẹ̀rù rárá. Tábà ti ní àwọn èèyàn bí ẹni yàtọ̀ sí àwọn alájẹfẹnulẹ̀ bí tádìẹ. Bàbá wọn dúró wọn dẹ̀ rẹ́dì láti share knowledge wọn. So ẹ má jẹ́ kí ká máa ṣe ní gbogbo wọ́n sọ pé yẹn a ti ń rí ìdí òtítọ́ the source ibi tá a ti lè gbọ́ òtítọ́ lọ́rọ̀ àwọn bàbá wa yìí kò ń ṣe gbogbo wọn náà. But àtàwọn tá a bá ti identify pé olóòótọ́ lélẹ́yìí ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀ ká gbọ́ any question bàbá is ready to answer. Ẹ ṣeun. So Ọlọ́run adé jẹ́ kán pẹ́ fún wa o. Ẹ ṣeun gan ni sà, ẹ ṣeun adúpẹ́. Ok tó ẹ̀yin èèyàn àrùjù báyìí lọ lálẹ́ yìí a tún máa gbé wọn padà wá sórí ètò gẹ́gẹ́ bá aṣọ sọ tá a máa ti ń padà wá a tún àpolówó ẹ̀ so gbogbo àlè ní ààyè ká láti béèrè àwọn ìbéèrè kan àbí méjì. Ẹ ṣeun gan ni ká tó máa lọ ẹ mọ bá ṣe máa ń ṣe lórí ètò wa, ẹ jẹ́ kí a tún kọ orin orílẹ̀-èdè wa kó wú wa lórí ká lè tẹ̀síwájú inú wa dẹ̀ tún ẹ jẹ́ tí mú àwòrán kan jáde fún gbogbo wa kí ó lè fi kí ó tún múnú wa dùn torí mo mọ̀ pé gbogbo wa náà bàbá wọn wà lọ́kàn wa ẹ má bínú o kí ló ń ṣẹlẹ̀ ẹ má bínú ẹ ṣáà fún mi ṣẹ́jú kan yes mo ti padà wá mo fẹ́ mú àwòrán kan jáde ni ṣe ti rí àwòrán yìí ẹ rí pé ó da ẹ rí pé ó bá mu ẹ rí pé àwòrán yẹn bá mu báyìí ẹ rí pé ó bá mu ẹ jẹ́ kí n pe síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí àwòrán yẹn ẹ rí pé ó bá mu báyìí tí n bá ti ń wò báyìí inú mi dùn a dẹ̀ dúpẹ́ pé wọ́n ti kúrò nínú àhámọ́ wọ́n dẹ̀ máa gba ìwòsàn tẹ́lẹ̀ tán nílùú gbogbo a ti mọ̀ pé inú wa ṣáà dùn inú gbogbo wa dùn lápapọ̀ ẹ ṣeun gan ni ẹ wo ẹ̀yin èèyàn a ní rí jù báyìí lọ ẹ jẹ́ kí a kọ orin ìbílẹ̀ ká wá fi kásẹ̀ tó ńlẹ̀ ẹ ṣeun adúpẹ́ ń bọ̀ máa gbé jáde ńsìn. Ẹ jẹ́ kí a kọ orin orílẹ̀-èdè wa. Tá
ẹ ṣeun gan ni o àdìgbà kan náà àtúmọ̀ àríyìn.